Good evening, one and all. I welcome you all to Ganesh IAS Academy. In today's session, we'll be seeing science and technology based current affairs from the date July 17th to July 23rd of 2023. Okay, so let us get into the news articles one by one. The first news for the day is organic compounds in Martian crater. Okay, in one of the Martian crater, organic compounds has been found. Okay, so we have to understand using which rover they have identified this and other things. Okay, so NASA oda Perseverance rover அப்படினு சொல்ற, it is a rover under NASA's Mars mission. Of the year 2020. Okay, we'll see the details of it. NASA's Mars mission of the year 2020, they have this rover. Okay, it landed in a particular crater called Jezero crater. Okay, and the crater they have found organic compounds. Okay, this is the first time organic compounds or Martian crater find பண்றாங்கன்னா no, இதுக்கு முன்னாடியே find பண்ணிருக்காங்க. அது பத்தியான டீடைல்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். And we must also focus on the details of what is this Perseverance rover and what are its objectives. Okay, next is the rover's landing site is Jezero crater, as we already saw. Next, it shows a high possibility for past habitability. இதுக்கு முன்னாடி மார்ஸ்ல லைஃப் இருந்ததுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத இது ப்ரூவ் பண்ணுது. ஓகே, and the presence of various minerals, இது எதன் மூலமா கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு, லைக் கார்பனேட்ஸ், கிளேஸ், சல்ஃபேட்ஸ், indicates the history as an ancient lake basin. இந்த கிரேட்டர் ஒரு ancient lake basin-ஆ இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு suggestion. Okay, next, the extended presence of key building blocks necessary for life. இந்த இடத்துல key building blocks for necessary, key building blocks necessary for life அப்படினு சொல்றது இந்த organic compounds தான். Okay, implies that Mars may have been habitable for a longer period than previously assumed. இதுக்கு முன்னாடி மார்ஸ்ல இவ்ளோ நாளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் லைஃப் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதையும் தாண்டி அதுக்கும் முன்னாடி கூட லைஃப் இருந்ததுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் மார்ஸ்ல அப்படின்றது இது ப்ரூவ் பண்ணுது. ஓகே, so anything is not confirmed yet, it has only identified organic compounds. அதுல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு assumptions தான் வரும். Okay, next, Perseverance rover. This is the model of Perseverance rover. It is a car sized rover, Mars rover, to explore Jezero crater. This is also important. So NASA oda Mars mission 2020 Mars mission la அதோட objective என்ன அப்படின்னா Jezero craterல லேண்ட் ஆகணும், அந்த கிரேட்டர்ல இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதோட objective. Okay, next, it landed on Mars on February 18, 2021 after a 7-month journey. So Earthல இருந்து மார்ஸ்க்கு போறதுக்கு it took 7 months. Okay, so 7 months journey அப்புறமா it landed on February 18, 2021. Power source. So if there is a rover, it must have to move, right? It must have to run. So அதோட ஃபங்க்ஷனிங்க்கு it needs power source, and அதுக்கான power source எந்த ஜெனரேட்டர்ல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா it has a name, that is MMRTG, multi mission radio isotope thermoelectric generator. இந்த ஜெனரேட்டர் மூலமா தான் அதுக்கு பவர் சோர்ஸ் கிடைக்குது. இந்த ஜெனரேட்டர்ல என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா it will convert heat energy into electrical energy. அந்த heat energy எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா by natural radioactive decay of plutonium dioxide. Okay, so plutonium dioxide ஓட நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவ் டீகே மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹீட்டை எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த MMRTG அப்படின்னு சொல்ற அந்த பவர் ஜெனரேட்டர். ஓகே, ஸோ யூசிங் தட் ஜெனரேட்டர் ஒன்லி திஸ் ரோவர் இஸ் ரன்னிங். ஓகே, next, what are the major objectives of this Perseverance rover? First thing is seek sign of ancient life and collect samples of rock and soil for possible return to earth. So அங்கிருந்து rock samples or soil samples எடுத்து earthக்கு கொண்டு வரதுக்கு one of the objective. Next is seek signs of ancient life. அதுதான் இப்ப பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, organic compounds ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. So it might be a reason. Okay, ஒரு source மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் for ancient life. Okay, next is study the geology and climate of Mars and how they have changed over time.
மார்ஸோட climate and geology over time எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது வந்து ஸ்டடி பண்றதும் இந்த பெர்செவரன்ஸ் ரோவரோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, ஸோ எப்படி மார்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், மார்ஸோட climate எப்படி இருக்கு, அந்த பத்தியான டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் demonstrate technologies that could enable future human exploration. Yes, humans டைரக்டா அங்க போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கும். அதுல முக்கியமா ப்ரொடியூசிங் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் மார்ஷியன் அட்மாஸ்பியர். மார்ஷியன் அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதர் தென் தட் இட் வில் ஆல்சோ டெஸ்ட் மினியேச்சர் ஹெலிகாப்டர் ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இந்த பெர்செவரன்ஸ் ரோவரோட objectives, major objectives. Other than that, small tests will also be done. This is that Jezero crater. Okay, picture of Jezero crater in Mars. Next, what are the major findings in the organic compounds find பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அது ரிலேட்டட் ஆன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் we have to see. Earlier missions had already identified organic chemicals, like we saw already. இதுக்கு முன்னாடியும் கூட ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ், மார்ஷியன் ஆரிஜின் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த கிரேட்டர்ல, கேல் கிரேட்டர்ல பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் ஆல்சோ இன் அதர் மீட்டியோரைட்ஸ். ஓகே, ஒன்லி த மார்ஸ் ஃபீனிக்ஸ் லேண்டர் அண்ட் கியூரியாசிட்டி ரோவர், இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் தான் கேல் கிரேட்டர்ல போய் லேண்ட் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நாசாவோட earlier மிஷன், மார்ஸ் மிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் வந்து கேல் கிரேட்டர்ல ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், தட் மஸ்ட் ஹேவ் டு பி கெப்ட் இன் மைண்ட். had previously detected organic carbon on Mars. Organic carbon கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க using a technique called gas chromatography mass spectrometry. So Curiosity rover என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கேஸ் குரோமேட்டோகிராஃபி அண்ட் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்ற அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் நவ் இன் திஸ் லேட்டஸ்ட் ஸ்டடி, ஐ மீன் த லேட்டஸ்ட் ஃபைண்டிங், they have used a instrument called Sherlock. So what is this Sherlock? It is a novel instrument, which means it is a new instrument. Scanning habitable environments with Raman and luminescence for organics and chemicals. இதுதான் அந்த Sherlock ஓட short form. Okay, scanning habitable environments with Raman, this term is important. Luminescence for organics and chemicals. எதனால ராமன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா it involves Raman effect. ராமன் எஃபெக்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணி தான் இந்த ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க. சார் சிவி ராமன் அவர் கண்டுபிடிச்ச one of the major findings, Raman effect. Okay, and he is also a Nobel laureate. Okay, which helps to locate basic chemical compounds on Mars. Okay, so Marsல basic chemical compounds வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது using this Raman effect, that we have to understand. So Raman effect and Sherlock, how is it going to work? Raman effect na enna, that we have to understand first. Change in wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecule. ஏதோ ஒரு molecule இருக்கு, அது மேல light beam பாஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அந்த light beam will get deflected. அந்த deflected light beam ஓட wavelength வந்து இந்த original wavelength விட மாறி இருக்கும். Okay, so there is change in wavelength, first point, of light that occurs when a light beam is deflected by the molecules. So in the change in wavelength will be saying something about that particular molecule. Okay, so that is what they are saying. Scientists can identify different molecules based on distinctive spectral fingerprint visible in their emitted light. So ஏதோ எல்லா moleculesக்கும் ஒரு distinctive fingerprint இருக்கு, spectral fingerprint இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So எந்த மாதிரியான wavelength deflect ஆகுதோ அது அந்த molecule அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வருவாங்க. ஓகே, so it is also called as Raman scattering. Next, an ultraviolet laser that is a part of Sherlock will allow the team to classify organics and minerals present in rock and understand the environment in which the rock has formed. So அதுல ஒரு ultraviolet source யூஸ் பண்ணி தான் அதை illuminate பண்றாங்க. We'll understand all that. And this Sherlock is the first instrument on Mars that can perform fine scale mapping and analysis of organic compounds. Okay, organic molecules வந்து analyze பண்ணி அத fine scale mapping பண்றது ஆன ஒரு first instrument இந்த Sherlock instrument தான். Next, it uses laser to illuminate the surface of rocks. So what does it use? It uses laser to illuminate. So surface of rock and soil வந்து illuminate பண்ணி
அதுக்கப்புறமா it measures the fluorescence or glow emitted by the organic molecules when exposed to ultraviolet light. So ultraviolet first eliminate பண்றாங்க, அதுக்கப்புறமா ultraviolet light pass பண்றது மூலமா எப்படி இந்த deflection இருக்கு, அங்கதான் Raman effect வரும். Okay, so this is how they are finding specific organic molecules. And it can also identify minerals associated with organic compounds. So it can also identify minerals associated with organic compounds. So ஏதோ ஒரு organic compound இருக்கு, அதோட mineral என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினாலே we can get into the details of the formation of such rocks. Okay, so it gives clues about their origin and preservation. So அதோட formation எப்படி இருந்தது, அதோட origin எப்படி இருந்தது, and இவ்வளோ நாளா அது எப்படி preserve பண்ணி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கூட we can identify using this Sherlock instrument. So this is an important topic. Next, what are various other Mars missions? This also we must have to know. First thing is India's Mars orbiter mission. We had Mangalyaan. Okay, we sent Mangalyaan to Mars. It is an orbiter mission. இது வந்து லேண்ட் ஆகல, அது மார்ஸ் வந்து சுத்தி மட்டும் தான் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ மார்ஸ்ல லேண்ட் ஆகல, பட் ஹியர் நம்ம பார்க்குற பர்செவரன்ஸ் ரோவர் வந்து மார்ஸ்ல லேண்ட் ஆச்சு. ஓகே, so it had a lander and rover, but this is only orbiter. Such distinctions you must have to know. Okay, next is ExoMars rover, அது வந்து European Space Agency இது. Next, Tianwen-1 அப்படின்றது சைனாவோட மார்ஸ் மிஷன். And then UAE ஓட Hope Mars mission, இதுதான் UAE ஓட first ever interplanetary mission கூட in the year 2021. And also Mars 2 and Mars 3 இது Soviet Union ஓட Mars missions. So இந்த மாதிரியான match the following மாதிரியான questions கேட்கலாம். So it is important. Consider the following statement. This was a previous year question based on Mangalyaan. Okay, the Mangalyaan launched by ISRO is also called Mars Orbiter Mission. Yes, it is called MOM or Mars Orbiter Mission. Next, it made India the second country to have spacecraft orbit the Mars after USA. No, we already saw 71லயே ரஷ்யா எல்லாம் இருந்திருக்காங்க, அதுக்கு முன்னாடியும் US வந்து ஆர்பிட்டர் மிஷன்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க. So it is not, India is not the second country here. So this statement is wrong. First statement is correct. Third statement, it made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. This is a correct statement. எந்த கண்ட்ரியுமே first attemptலயே இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது கிடையாது. பட் இந்தியாவோட மங்கள்யான் மிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்றது இட் இஸ் a great achievement for India Space Agency. Okay, so the answer for this question is 1 and 3 only because second statement is wrong. Okay, the next topic for the day is bird flu. Okay, why is it in the news and what is the concern behind it? All those things we must have to understand. The recent surge in bird flu outbreaks among mammals. So bird flu வந்து mammals வந்து affect பண்ணிருக்கு, mammals affect பண்ணிருக்கு, has alarmed the international agencies like FAO, that is Food and Agriculture Organization, World Health Organization and World Organization for Animal and Health. இந்த World Organization for Animal and Health வந்து இனிஷியலா OIE அப்படின்னு தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து Office International des Epizootides அப்படின்னு சொல்றது, எபிசூடைஸ் அப்படின்னு சொல்றது, அதுதான் OAE. லேட்டர் இட்ஸ் நேம் வாஸ் சேஞ்ச் டு வேர்ல்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அனிமல் ஹெல்த். ஸோ இந்த 3 ஆர்கனைசேஷனுமே, இந்த ஏஜென்சிஸ்மே, தே ஆர் ரேசிங் கன்சர்ன்ஸ் அபவுட் பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் பிரேக் அமங் மேமல்ஸ். ஓகே, இது எதனால ஒரு பெரிய கன்சர்னா இருக்கு அப்படின்னா, மேமல்ஸ் ஆர் பயாலஜிக்கலி க்ளோசர் டு ஹியூமன்ஸ் தேன் பேர்ட்ஸ். ஓகே, வி ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ mammals. Other than that, when the bird flu is going to infect other mammals, there are many chances that we get infected. Okay, so mammal to mammal transition will be very easier, right? So this is becoming a major concern. Okay, the virus could potentially adapt to infect humans more easily. So initially birds la mattum irukku, birds la irundhu ipo mammals ku adu shift ஆயிருக்கு. So நம்மளும் ஒரு mammal, so வேற ஒரு mammal கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால it has become a major concern now. Next, bird flu or avian influenza. So bird flu is also called as avian. So anything related to bird is avian. Okay, avian influenza எதனால வருது, அது எந்த சப் கேட்டகரியில வருது, all those details we must have to see. Bird flu or avian influenza refers to the disease caused by infection with avian influenza type A virus.
Here this point is important. It is under type A virus, type A influenza. Okay, infrequently the virus can infect mammals from birds, a phenomenon called spillover. So birds la irundhu mammals ku adu shift agudhu illaya, that process is called as spillover. Okay, aduve romba rare ah da nadakum. Aduliyum between mammals ஒரு mammalட்ட இருந்து இன்னொரு mammalக்கு spread ஆகுறது அதை விட ரொம்பவும் ரேரான ஒரு happening. Okay, the most common type of bird flu here is H5N1. Okay, this is important. H5N1, which belongs to goose Guangdong lineage of H5N1 avian influenza virus that first emerged in the year 1996-97. So 1996-97 la dhaan adu first emerge aayirukku, and then later it is spreading all over the world. Next, influenza or types. This we must have to understand. Under influenza there are many types like A, B, C, D. What is influenza A? It infects a wide range of animals including including birds. So நிறைய animals affect பண்ணது and then birds affect பண்ணது influenza A. Next is influenza B. It mainly infects humans. Influenza C infects humans and pigs, but it is more rare than type A and type B. Okay, next is influenza D. It infects cattle. So எது என்னென்ன டைப் அப்படின்றது பார்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப important. Next is in the A ஓட subtypes we have many. Okay, that is which infects wide range of animals and birds இல்லையா. So avian influenza, which is infecting birds, can infect humans also. Okay, adula major type வந்து we already saw H5N1, and we also have other things like H7N3, H7N7, H7N9 and etc. Next is swine flu. Okay, swine flu influenza, it can also infect mammals, okay, or humans. H1N1 இது ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது. This was actually asked in previous year question. Next, most common human influenza, because humans also come under the category of animals, right? So most common human influenza வந்து H1N1 and H3N2. So இந்த H1N1 இங்க ரொம்பவும் அஃபெக்ட் ஆகும், and H3N2வும் ரொம்ப இங்க அஃபெக்ட் ஆகும். ரெண்டுமே ஸ்வைன் இருந்து நம்மளுக்கு வருது. Okay, next is under these avian influenza we have HPAI and LPAI, that is high path avian influenza and low path avian influenza. எந்த அளவுக்கு அதோட severity இருக்கு அப்படின்றது பொறுத்து they are classifying it. அதுலயே H5N1 இருக்கு, H5N8 இருக்கு. So H5N8 is also avian influenza. It has to be kept in mind. Okay, so H5N1 and H5N8 both are avian influenza. Okay, so this chart is very important from your exam point of view. Next is, this is the previous question that I was talking about. H1N1 virus is something mentioned in the news with reference to which one of the following diseases? Answer to this is swine flu, because in the previous slide we already saw H1N1. Where is H1N1? H1N1 is here, swine. Okay, so swine flu. So outbreak in wild birds and poultry. In the மாதிரி இருக்க status அப்படின்றது we have to see. Since 2020 there has been unprecedented number of deaths in wild birds and poultry in many countries of Africa, Asia, Europe and America. And 2022 la 67 countries across 5 continents, that is Africa, Asia, Europe and the Americas, north and the south. In the 5 continents la 67 countries la affect ஆயிருக்கு H5N1 அப்படின்ற இந்த particular avian influenza, and idhula a loss of over 131 million domestic poultry has happened. Other than that, in addition to that, 14 countries have reported outbreaks in the year 2023. So in the 2023 liye no, we didn't even complete June varaikkum 14 countries la avian influenza outbreak வந்து identify பண்ணிருக்காங்க. All these details are important. Next is outbreak in mammals and potential hazard for humans. So adu birds la irukra varaikkum problem illa, it is also a major concern which we must have to address, but then adu mammals vandu adukapurama adu humans ku spread aguradhu vandu oru potential hazard we have to see. So since 2022 approximately 10 countries have reported cases of avian influenza outbreak in land and sea mammals. Okay, so this point is important.
இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. It occurred only in land mammals, it occurred only in sea mammals அப்படின்னு கேட்பாங்க. In both land mammals and sea mammals, this is important. Next is, there is a concern that infected mammals may serve as a mixing vessel for influenza viruses. This point is very important because பேர்ட்ல இன்ஃபெக்ஷன் நடக்குது, பேர்ட்ல இருந்து அது மேமல்ஸ்க்கு வருது, இந்த மேமல்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்க அது மேமல்ஸ்ல இருக்கும்போது இட் மே கெட் மியூட்டேட்டட். ஓகே, ஈவன் இன் கோவிட் வைரஸ் வி saw later came a mutation called Omicron, right? So first கொரோனா வைரஸ், ஈவன் ஒமைக்ரான் இஸ் அ கொரோனா வைரஸ். ஃபர்ஸ்ட் கோவிட்-19 அப்படின்னு இருந்தது, அதுக்கப்புறமா ஒமைக்ரான் அப்படின்னு அது மியூட்டேட் ஆச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு மேமல்ஸ்ல. ஸோ when there is a mutation in mammals, there are many chances that it may infect humans also. So this point is very important. So it will potentially lead to emergence of new and more harmful viruses that could affect both animals and human beings. So this point is very important. Next is, however, WHO has only received reports of a few mild cases in people. So I mean humans la vandu nariya cases vandu idu varaikkum report agala, kammiyana cases da idu varaikkum report pannirukanga, but still we have to keep this as an important thing. Next, status in India. India villa avian influenza oda status eppadi irukku, that we have to understand. With effect from September 3rd 2019, World Organization for Animal Health என்ன சொல்லியிருக்காங்க, India is free from avian influenza, that is H5N1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But then in December 2020 and early 2021 we experienced avian influenza, bird flu நம்ம experience பண்ணோம், H5N1 and H5N8. okay, we saw right in low path and high path avian influenza, அது ரெண்டுமே இந்தியாவில் அஃபெக்ட் ஆகியிருந்திருக்கு. 15 states in India got affected by this. So India is not free from avian influenza now. Okay, but earlier in the year 2019, this organization, that is World Organization for Animal Health, has declared India as a free country from avian influenza. Okay, next, what are the urgent measures that has to be taken to curb this menace of avian influenza and its spread to mammals and humans? Okay, these points are important with respect to your mains answer writing. Okay, the first thing is, countries should share genetic data of viruses from humans and animals publicly accessible in a publicly accessible database. Okay, so genetic data இருக்கு அந்த வைரஸ் ஓடது அப்படின்னா அதை வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணணும். Okay, so that they will be prepared for any such infections. Next is enhancing biosecurity measures and applying good hygiene. Yes, this is a very important point. இதை நம்ம சரியா வச்சுக்கிட்டாலே we may not get infected. And biosecurity measures like அவங்கள வந்து செப்பரேட்டான வார்டில் வச்சிருக்கிறது, ரொம்ப கிளீனாக வச்சிருக்கிறது மாதிரியான environments எல்லாமே நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும். Next is ensuring rapid detection, reporting and response to animal outbreaks. This is also important. Animal outbreaks நடக்குது avian influenza அப்படின்னா we must have to rapidly detect, report and take response, an action against it. Next is strengthening influenza surveillance in both animals and humans. Surveillance improve பண்ணணும். Conducting thorough epidemiological and virological investigation, and then promoting collaboration between animal and human health sector. Okay, we already saw right, one health, animal health, human health and environment health. All these things have to be put into one box and we must have to find solution to it. Next is, the next topic is 15th edition of Nomadic Elephant 23. What is this Nomadic Elephant? This will actually come under defense technology. Okay, so under defense sector we have this particular exercise called Nomadic Elephant. It is a bilateral joint military exercise between India and Mongolia. So Indian Army's contingent comprising 43 personnel went to Mongolia to attend this 15th edition of Nomadic Elephant 2023. Okay, எங்க ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க, உலான் பாட்டர் மங்கோலியால ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க from 17th to 31st July 2023, Nomadic Elephant, and it is a training event conducted alternatively in India and Mongolia. So இந்த வருஷம் மங்கோலியால பண்றாங்க, so 2024ல India will be doing it. Next is, India also is an active
participant in annual week-long joint training exercise called Conquest. So Conquest is also hosted by Mongolia. So your questions can be like this: Conquest, recently seen in news, is related to which of the following country, or it is a bilateral exercise or a training event of which of the following country. Okay, so it is Mongolia. And a question on nomadic elephant may also be asked, so this topic is important. Okay, the next topic for today is Duchenne muscular dystrophy. What is Duchenne muscular dystrophy? That we must have to understand. Why is it in news? That we'll know. A collaborative effort between doctors from Tamil Nadu and scientists from Japan has resulted in development of disease-modifying treatment for Duchenne muscular dystrophy. Okay, Duchenne muscular dystrophy அப்படின்ற இந்த disease-க்கு they have identified or developed disease-modifying treatment. So that is why it is in news. What is this Duchenne muscular dystrophy? It is a rare genetic disease. So it is a genetic disease which is characterized by inability of muscles to produce a particular enzyme called dystrophin. Okay, so what is this enzyme? It is an enzyme that aids in muscle wear and tear as well as in regeneration. So muscle wear and tear and muscle regeneration க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற one of the enzyme தான் இந்த dystrophin அப்படினு சொல்றது. This point is very very important. Okay, it affects only male children. Okay, statements like this can be asked. Okay, the absence of dystrophin leads to muscle damage. என்னெல்லாம் நடக்கும்? இந்த dystrophin இல்லாத பட்சத்துல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படினா it will lead to muscle damage resulting in muscle weakness and ultimately wheelchair bound condition. Okay, ரொம்ப young age லயே wheelchair bound condition, அதாவது ஒருத்தர் வந்து wheelchairலயே அவரோட வாழ்க்கையை கழிக்கிற மாதிரியான நிலைமை வரும். Next, as a consequence they will also experience premature death. சீக்கிரமாவே இறந்து போயிடுவாங்க. Okay, because there won't be any much activity in them, right? So அதனால they may face this premature death. Okay, so what are the other things that we must have to know with respect to Duchenne muscular dystrophy? What is its prevalence? எந்த அளவுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு வேர்ல்ட் வைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2020 ஸ்டடியில என்ன சொல்றாங்க, 7.1 cases per 1 lakh male. 1 lakh malesல 7.1 cases வந்து இந்த DMD இருக்கு. And then when you consider general population, it is 2.8 cases per 1 lakh male. Okay, so இது அதிகமா மேல் சில்ட்ரன் தான் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ 7.1 cases per 1 lakh male and 2.8 cases per 1 lakh male in general population. Okay, next is also it has approximately 5,000 patients in Japan and 80,000 in India. So இந்தியாவில் 80,000 patients வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க and ஜப்பான்ல 5,000 patients வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் தமிழ்நாடு சயின்டிஸ்ட் and then ஜப்பானோட சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு நியூ ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the current treatment method இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, currently there is no cure for DMD. There is no cure for DMD. So அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they'll take efforts to control the symptoms to improve quality of life. So அவங்களுக்கான அந்த symptoms, muscle weakness இதெல்லாமே குறைச்சு அவங்களோட quality of life எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அவங்க வாழற அந்த கொஞ்ச நாள்ல அவங்களோட quality of life எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். There is no cure for this as of now. Okay, next there are other available treatments like gene therapy, exon skipping and disease modifying agents such as anti-inflammatory medication and steroids. So இதுதான் இப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. That is disease modifying agents வந்து இப்போ புதுசா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி this topic becomes important. What is exon skipping? Okay, so we must have to get into the details of basics also now and then. Okay, a question based on basics have also been asked. Okay, so what is exon skipping with respect to biotechnology, that we'll understand, which is used in the treatment of DMD, that is Duchenne muscle dystrophy. This is a cell. Inside cell we have nucleus. Inside nucleus you have chromosome, and in that is wound this DNA. From DNA RNA is produced. Okay, that process is called as transcription. Okay, so DNA to RNA is called as transcription. Next is when this RNA is produced, that RNA is called as mRNA, and that mRNA will be having genetic code for producing protein molecules, and that process of conversion of mRNA's message into protein production
process is called as translation. So this is transcription and this is translation. So in the process la enna nadakum appadina in the mRNA la there will be two units, that is introns and exons. Let us understand that. So DNA irukku, DNA la irundhu transcription panni we are getting pre-mRNA. Okay, idhula you have introns and exons. These colored things are exons and then the black and white gaps are introns. Idhula introns vandu they are non-coded sections, which means it will not be having any genetic code which will be converted later into protein. Okay, so in the introns la genetic code irukadu, but exons la genetic code irukum. So in the process oda next process ennava irukum appadina it is called as splicing. Okay, splicing, sorry. Okay, what is splicing? The introns ellame remove பண்ணிட்டு exons மட்டும் combine பண்ற அந்த process தான் splicing அப்படினு சொல்றது. So it is called as alternative splicing. So alternate splice பண்ணி இந்த exons எல்லாம் மட்டும் add பண்ணி இத translate பண்றாங்க. Translation is converting this genetic code into protein synthesis. Okay, so இது proteins, இதெல்லாமே protein molecule. Okay, I hope you understood the basics of it. So இதுல என்ன இப்ப பார்க்க போறோம், இதுல இந்த treatment என்ன அப்படினா that is called as exon skipping இல்லையா. So we have exons which is actually having genetic code, but then அந்த exons ல இருக்கிற அந்த genetic code ஐ நம்ம nullify பண்ணனும். இந்த dystrophy ல வர அந்த problem வந்து நம்ம nullify பண்ணனும் இல்லையா. So what they are going to do is exon skipping. That is, exon skipping is a form of RNA splicing. It is also a form of RNA splicing which is used to cause cells to skip over faulty or misaligned sections. Okay, so in the exons la genetic code இருக்கு, பட் அது ஃபால்ட்டியாவோ இல்லாட்டி மிஸ்அலைன்டா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல தான் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபி மாதிரியான இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம். அந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் அப்படின்னு சொல்ற அந்த என்சைம் வந்து ப்ராப்பரா ப்ரொடியூஸ் ஆகாம போகுது. ஸோ அதனால வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் கோயிங் டு மியூட்டேட் திஸ். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் அந்த எக்ஸானை வந்து மியூட்டேட் பண்ணி அதை ஸ்ப்ளைஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா யூ வில் பி கெட்டிங் அ ஃப்ரெஷ் mRNA without that mutated one. Okay, so adula irundhu you are getting a functional protein. Truncated ah da irukum, but then it is still functional protein production thing ah irukum. Okay, so this process is called as exon skipping. I hope you understood. This exon and introns are present in actually RNA. Okay, yeah. Now we'll come to the recent findings. So recently இவங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த modifying treatment for DMD என்ன அப்படின்னா, this treatment utilizes food additive called beta glucan. Beta glucan அப்படின்னு சொல்ற ஒரு food additive add பண்றாங்க which is derived from N163 strain of this yeast called Aureobasidium pullulans. Okay, Aureobasidium pullulans. This beta glucagon is actually a polysaccharide. What is polysaccharide? Anywhere you see this word saccharide, it means it is related to sugar. Okay, so polysaccharide means it is a complex sugar which has many properties like anti-inflammatory, immunomodulatory and antioxidant properties. Okay, next, what are the findings? It has no adverse effect on the participants, I mean the patients, and also they have found reduction in muscle weakness and damage, which is a good thing because people with Duchenne muscle dystrophy will be facing heavy muscle weakness and muscle mass reduction. Okay, so muscle weakness will also be faced, which will be reduced using this technique. Okay, I mean using this treatment, food additive, that is beta glucagon. So sorry, glucan. So beta glucan is important, and then from where it is derived, that is also important. The next topic for the day is phosphine gas in clouds of Venus. Okay, so what is this phosphine gas? Why is it found in the clouds of Venus? That we have to understand. எங்க இருந்து இத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படினா, Mauna Kea observatory எங்க இருக்கு? ஹவாயில இருக்கு. It is one of the major observatory. அங்க இருக்கிற ஒரு particular telescope called James Clerk Maxwell telescope. Okay, all these points are important. Okay,
Where is it located? Mauna Kea Observatory, which is in Hawaii. Okay, அங்கிருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பாஸ்பன் at deeper levels in Venus atmosphere. Venus-ஓட atmosphere-ல பாஸ்பன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Okay, in the first news we saw organic compounds in Mars. Here we are seeing phosphine gas, very particularly phosphine gas in Venus. Okay, so scientists in 2020 itself have detected the presence of phosphine gas in clouds of Venus. Okay, and this discovery had led to much debate and excitement about the presence of life on Venus. So Venus லயும் life இருக்கிறதுக்கான chances வந்து நிறைய இருந்திருக்கு. Because of what? In the phosphine ஓட ஒரு property என்ன அப்படின்னா it is a molecule associated with biological activity on Earth. Okay, Earthல வந்து ஒரு particular biological activity மூலமா தான் இந்த phosphine கிடைக்குது. அப்ப Earthல இந்த biological activity மூலமா தான் இந்த phosphine கிடைக்குது அப்படின்னா even in Venus the same process மூலமா தான் இந்த phosphine கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. But they are not very sure about it. Next is phosphine. It is a phosphorus atom. What is phosphine? That we have to understand. It is a phosphorus atom with 3 hydrogen atoms attached and is highly toxic to people. This phosphine is very toxic to people, and then it is made naturally by some species of anaerobic bacteria. What is anaerobic bacteria? Which does not require oxygen. Okay, that is organisms that live in oxygen starved environments. ஓகே, ஆக்சிஜன் இல்லாத என்வாயன்மெண்ட்லயும் கூட சில பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் லிவ் பண்ணும். அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இந்த பாஸ்பின் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, ஸோ லேண்ட்ஃபில்ஸ், மார்ஷ்லாண்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் இன் அனிமல் கட்ஸ்ல எல்லாம் கூட இந்த பாக்டீரியா, இந்த anaerobic பாக்டீரியா இருக்கு. அங்கிருந்து இந்த பாஸ்பின் ரிலீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இஸ் பாஸ்பின் ஆல்சோ arises non-biologically in certain industrial settings. Okay, so this point is very important. So phosphine வந்து biological origin மட்டும் தான் அதுக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்ல, it can also be produced non-biologically in certain industrial settings. This point is important, and it was used as chemical weapon during World War I. World War I ல chemical weapon இந்த phosphine யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, and phosphine is still manufactured as agricultural fumigant யூஸ் பண்றாங்க. Okay, பெஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்காக fumigation ப்ராசஸ்க்கு agricultural practicesல யூஸ் பண்றாங்க. Other than that, it is also used in semiconductor industry and byproduct of meth labs. Okay, so all these points are important, and this point is very important. That is, it has both biological and non-biological origin. Okay, that point is important. Next is, what are the key facts about Venus? That also we'll understand and wind up the class for today. That is, Venus is Earth's closest planetary neighbor. So Earthக்கு பக்கத்துல இருக்கிற one of the planet அப்படினா that is Venus தான், and it is also known as Earth's twin. This is important. So எந்த planet வந்து Earthோட twin அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா that is Venus, because we have similar structure but it is slightly smaller than Earth. Earth விட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு, but then we both have similar structure. ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் Venus is wrapped in a thick and toxic atmosphere that traps in heat. So Venusக்கும் atmosphere இருக்கு, and it has a very thick and dense atmosphere which traps heat. எந்த அளவுக்கு heat trap பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 880 degree Fahrenheit அளவுக்கு அதோட atmosphereல heat இருக்கும், which is capable of melting even lead. Okay, next, it is the hottest planet in the solar system. This point is important. Okay, though Mercury is the nearest planet to Sun இருக்குன்னா பக்கத்துல Mercury, and then comes Venus, and then Earth and all. Okay, so Mercury பக்கத்திலேயே இருக்கு அப்படினாலும் Venusல தான் அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கு. It is the hottest planet because of its atmosphere. Okay, that point is important. Next is, it is highly dense. It has highly dense 65 miles of cloud and haze which puts atmospheric pressure. So அதோட atmosphereல பயங்கரமான pressure இருக்கும். Okay, 90 times than that of Earth's surface. Earth surfaceல இருக்கிற அந்த atmosphere pressure விட Venus ஓட surfaceல atmosphere அந்த pressure வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. 90 times the atmospheric pressure of Earth. Okay, and the planet's atmosphere is primarily consisting of suffocating carbon dioxide and sulfuric acid clouds தான் அதுல primary constituents இருக்கு.
Okay, so all these points are very important. Statements like these can be included in your answer writing, or it can be asked in your prelims examination. So with this, we have come to end of today's session. I hope you found the session to be very useful and informative. Thank you. Let us see in the next session.